Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa qaqqabu jecha barattoota business management and business administration taataniif har'a koorsii bareedaa isinii qabannee dhufneerra. Koorsiin keenya operational management kan jedhu taachuudha. Sindura strategic management hojjechuun keenya ni yaadatama. Egaa strategic management, operational management, operational research kan jedhan koorsiileen sadeen kunniin koorsiilee major koorsii ta'anidha. Departmentii business management akkasumas business administration dhaaf jechuudha. Kanaaf koorsii kana strategic management hojjennerra immoo operational management kan eegallu ta'a jechuudha. Barattoonni tokkos na gaafachaa turtan comment section jalatti jechuudha. Irraa kallattimaan operational management eegalla jechuudha. Haga xumurrutti hin dhaabnu jechuudha based on the new curriculum. Kanaaf Unit 1 Introduction to Operational Management jechuudha. Seensa laalla jechuudha. Chapter 2 Strategic Management kan jedhu or Operational Strategy kan jedhu achiin itti fufaa deemna jechuudha. Kanaaf hordoftoonni channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun miseensa yoo taatan akka bu'aa gaarii irraa buufattan abdiin qaba. Warri miseensa taatan immoo akkasumas channel keenya irratti akkuma barame video keenya like, share akkasumas comment yoo qabaatan comment section jalatti na account dagatina kallattimaan gara tutoriality keenya seenne jechuudha. So introductory part ilaalla what is operational management and what is the basic discipline behind operational management kan jedhu kan ilaallu ta'a. So let me begin. Operation kan jedhu termi operational management kan jedhu akkuma beekamu operation plus management dha. Kanaaf operation jechuun maal jechuudha? So operation is responsible for supplying the product or service of the organization. In short, operation jechuudha the process of producing a product or service for the organization. Adeemsa dhaabbanni tokko product yookaan service dhaabbata sana itti oomishu yookaan itti adeemsisu operation jennaan jechuudha. Adeemsa jennaan jechuudha. Kanaaf operationiin responsibility for product and service of the organization. So this is an organization or in an organization there is a product and service akkuma beekamu dhaabbanni kamiyyuu wanni dhaabbatuu fi product tokko oomishuuf yookaan service kennuudhaaf yookaan service deliver gochuudhaaf. Kanaaf departmentiin waa'ee kana qoratu operational management jedha. Kanaaf operation jechuun responsible for supplying the product or service of the organization jechuudha. Manager are involved in planning, organizing and controlling the phenomena. Kanaaf managerri dhaabbata tokko immoo maal godha? Planii baasa jechuudha. How we produce and how we give the service. Product maal oomishna, service keenya immoo akkamitti deliver goona kan jedhu plan godha. Plan gochuu qofa osoo hin taane the managerial function inni lammaffaan organize gochuudha. Organize gochuudha. Sadaffaa immoo controlling. So the role of management or the 5 role of manager kan jennu isaan suniin apply ta'u jechuudha bakka kanatti. Operational manager has a direct responsibility of getting the job done. So operational manager immoo yookaan immoo operational management gaafa jennu it is the field of management that is responsible for the job to be done. So this operational manager job is to manage the process of converting input into desired outputs. Operation injira taanani input injira transformation injira dhumarratti immoo output injira. Kanaaf operational manager yookaan operation manager tokko maal godha? Process kana manage godha jechuudha. Process kam? The process of converting input into desired output. Adeemsa kana regulate yookaan control kan godhu yookaan manage kan godhu operational manager dha jechuudha. Operational managers make decision regarding the operation function and the connection with the other function. So operational manager tokko decision operational function sana yookaan operational function with other function how to connect or how to link kan jedhu sana kan nuuf eego yookaan kan decision sana murtoo sana murteessu operational manager sana jechuudha. Operational management immoo a field of science jechuudha. Taatee kan adeemsa operation manager tokko keessa darbu sana kan nuuf qo'atu immoo saayinsiin operational manager or management jedhama jechuudha. Operational management. So in short, operation jechuun the process of producing a product or delivering a service to the service of the organization jechuudha. How? By the application of managerial principle or managerial philosophy like planning, organizing, leading, controlling.
staffing isaan sanniin apply gochuutiin productiin tokko yookaan servicein tokko akka deliver ta'u taasisuun sun operational management jedhama jechuudha. Here's the operational manager plan, organize and control the production process and it is interface with the organization and with the external environment. Yeah. Akkuma beekamu productionii tokko keessa gaafa hirmaannu yookaan wanta tokko produce gaafa goonu yookaan service tokko deliver gaafa goonu faaktaroota hedduutu jira. Maybe internal or external factors. External environment irraa faaktaroonni hedduun jiraachuu danda'u. Isaan sanniin regulate gochuu, control gochuun productii barbaanne yookaan service barbaanne kennuudhaaf operational manager murteessaadha jechuudha. Operational manager baay'ee murteessaadha. So, operational manager or OM is about getting the day-to-day work done quickly, efficiently, without error or to low cost. Yeah, operational manager or operational management is about the getting day-to-day work done quickly. Yeah, hatattamaan yookaan immoo saffisaan hojiin tokko akka hojjetamu, efficiently, error free akka ta'u yookaan immoo rakkooleen garaagaraa, erroriin garaagaraa akka hin uumamne akkasumas egaa operationii tokko gaafa adeemsifnu costiin jira. Costiin sun immoo with a minimum cost or low cost akka ta'u nu taasisa. So operational manager creates a dramatic improvement in customer service and reduction in cost. Yeah. Operational manager or operational manager yeroo hundaa operation manager gaheen isaa yookaan wanti inni barbaachisuuf product yookaan service kenninu sana customer satisfaction akka argannuu fi customer satisfaction argachuudhaaf immoo product tokko yookaan service tokko gaafa kenninu costiin jira. Cost sana immoo reduce gochuudha jechuudha. With a minimum cost, large or improvement of customer satisfaction argachuudhaaf jechuudha operational managerin kan barbaachisu. So OM defined as a design, operation, the improvement of the system that create and deliver the firm's primary product and service. So OM is concerned with the management of the entire system from input to output that produce goods or deliver products. Deal with effective and efficient transformation process. In general, operational management is a philosophy by which input can be transformed into output with a minimum cost and with a desirable customer satisfaction. Yeah, inputin tokko gara outputitti gaafa geeddaramu transformation yookaan processing jira. Processing sun immoo cost barbaada. Kanaaf with minimum cost a profitable product or service for a customer deliver gochuudha jechuudha. Gaheen isaa inni guddaan OM. So the key point in OM definition: one, operational management is a field of study that tries to understand, explain, predict and change organizational and strategic effect of the transformation process. Yeah. Kumaree fudubbanne inni guddaan operational managementiin kan barbaachisuuf for the transformation process, for simplifying the transformation process. Hence, OM deal with the effective and efficient management of the transformation process. There is a decision here. An operation manager must make a decision or process, quality, capacity, inventory. Yeah, decision yookaan murtoon operational managerri tokko murteessu maal fa'a hammata gaafa jennu adeemsa yookaan process, quality yookaan qulqullina service yookaan product keenya ta'uu danda'a, capacity dhaabbata keenya product sana produce yookaan demand sana satisfy gochuu, akkasumas inventory management. Yeah, overstocking, understocking akka hin jiraan inventory management sana irratti decision yookaan murtoon kennamuu danda'a jechuudha. Function gaafa jennu operation is the main function in which an organization, manufacturing or production department can perform. Yeah. Functioning operational management inni guddaan manufacturing or producing certain product jechuudha. More of department or production department sana jechuudha kan regulate godhu. Process, plan and control process for producing goods and service. Yeah. Akkasumaan product tokko producing goon. Planning nu barbaachisa. Yoom produce goon. Akkamitti produce goona maal fayyadamneeti? How, when, where and isaan saniin WH question kan jedhaman sana deebisuudhaaf processing nuti keessa dabarru suni jira jechuudha. So, here a process in short how to produce or deliver jechuudha. Akkamitti produce goona, akkamitti deliver goona customer keenya product oomishne sana. Quality gaafa jennu criteria, measurement and process for achieving the best qualitable product. Productiin keenya more qualitable yoo ta'e malee customerin keenya product keenya sana customer satisfaction nuti barbaannu sana argachuu dhabuu dandeenya. Gaafa capacity jennu physical facility and labor humni namaa keenya maal fakkaata? Yes, objective organization sana meet gochuudhaaf product barbaannu sana based on the quality akkasumas optimality isaa eeguudhaaf laborin nuti qabnu maal fakkaata? Inventory gaafa jennu when
what and how much. Yes, raw material ta'uu danda'a fakkeenyaaf raw material inventory ta'uu danda'a. Bill of material hojjechuu ta'uu danda'a. Yes, akkuma strategic material irratti management irratti ilaalle jechuudha. Kanaaf maal yoomii fi hammamtu nu barbaachisa kan jedhu inventory isaa sirriitti beekuun decisionii operational management tokko ittiin madaalamudha jechuudha. For example, when you say process, most of the time processing naannoo kamitti barbaachisa yookaan policy area naannoo kamitti barbaachisa gaafa jettan span of processes narrow span or large span ta'uu danda'a, wide span of control barbaachuu danda'a jechuudha. Automation hin barbaachisaa laata fakkeenyaaf processing keenya more of gara technology tti seenuu danda'a. Yes, artificial intelligence fayyadamnee ta'uu danda'a. Yes, current technology updatability dha moo akkamii kan jedhu area sana irratti xiyyeeffachuu qabna. Process flow isaa maal fakkaata? Yes, controlling isaa maal fakkaata? Feedback control, concurrent control kan fayyadamna. Akkasumas job specialization, the supervision area innaan jechuudha. Strategic choice make or buy ta'uu danda'a. Hand make or machine made, flexible or specialized, project, batch, line or continuous, centralized or empowered workers. Supervision gaafa jennu is the power centralized or decentralized sanniin kanniin beekuu qabna. Quality system, approach, training, supplier. For example, approaching keenya maayinni prevention or inspection. Faultiin akka hin dhufne prevent gochuu ta'uu danda'a. Yes, training gaafa jennu technical and managerial training barbaachisamuun barbaachisu. Selected on quality or cost, supplierin keenya qulqullina barbaadamoo cost irratti xiyyeeffata kan jedhu adda baafnee beekuu qabna. Capacity keenya, facility size, location, investment keenya maal fakkaata? Investment gaafa jennu permanent or temporary investment you have to identify. Kanaaf saamnan kunniin iddoo nuti decisionii ittiin murtoo cimaa ittiin kenninudha jechuudha operational management keessatti. Inventory gaafa jennu amount, distribution, control system. Amount nuti inventory leveling keenya maal fakkaata? Distribution keenya centralized amo decentralized warehouse fayyadam. You have to check this one. So all this one can be what an important policy in operational management. The cross-functional decision of making are there. So operation as a primary function of OM is a functional field of business with a clear line of management responsibility. So operational management the field of study, the field of business. Yes, where a clear management responsibility can be articulated. Use decision-making tools, consider facility automation. Yes, decision-making tool kan jedhaman hedduutu jira isaan game theory for example, statics, mathematical tool are there. Isaan sanniin fayyadamuudhaan ta'uu danda'a. Akkasumas facility automation, yes, kanniin irratti responsibility jechuudha, more of management responsibility. The other primary function may be marketing, finance, human or manpower, and the other supporting functional may be exist. Yes, the main or the cross-functional of operational manager may be isaan kan hunda hammachuu danda'a jechuudha. So when you say operation, so as you see finance or accounting are there, here is marketing, human resource and the supplier are there. So supplier gaafa jennu fakkeenyaaf humni dhiyeessii nuti barbaannu, material nuti barbaannu hammamii, quality isaa maal ta'uu qaba, delivery isaa immoo akkamii. Yes, isaan sanniin of keessatti hammata jechuudha. Supplier gaafa jennu finance, production and the budget. Yes, product tokko produce gochuudha budgeting nu barbaachisa. Cost analysis, capital investment, yes, and the capital budgeting, capacity expansion, the technology plan kunniin hundi ni barbaachisu jechuudha. Kanaaf multi or reversible way dha jechuudha. Operational with accounting, operation with marketing, operation with human resource, operation with supplier. Operation with human resource fakkeenyaaf gaafa jennu personnel need. Hojii tokko gaafa hojjennu namni nu barbaachisa, humni namaa nu barbaachisa. Kanaaf humni namaa nuti barbaannu skilliin isaa maal ta'uu qaba, performancein isaa, job designing, work measurement isaa. Yes, hojjettoota tokko gaafa qaxarru fi gaafa hojii sanarra immoo fire goonu ariinu maal ta'uu qaba, training, development nuti kenninu maa inni labor union contract or negotiation yoo barbaachise immoo bifa kamiin ta'uu danda'a, ta'uu beekamuu qaba jechuudha. Marketing hojii gaafa jennu product yookaan service keenya erga oomishne booda akkam goon promotion hin barbaachisa, delivery routine keenya maal ta'uu qaba, transportation system. Yes, customer feedback ni fudhannaa, customer order qabna. Yes, delivery schedule. Isaan kunniin hundi hariiroo hidhata qabu jechuudha, cross linkage cimaa qabu jechuudha. Kanaaf operation, marketing, finance, accounting, human resource and outside supplier isaan kanniin wajjin hariiroo cimaa akka qabu beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha operationin. So operation management must be linked with
Therefore, when asirratti beekamu qabu, operation have a strong correlation with finance, supplier, marketing, and human resource, and the other discipline. So generally, operation as a system gaafa laallu input injira, transformation dhumarratti immoo output injira. IPO system jennaan. IPO means I input, process, finally more output. So IPO processing yeroo hundaa jira jechuudha. Therefore, operation is as a system or as a process gaafa laaltan raw material in asitti nuti fayyadamu maayinni input nuti fayyadamu. Yes, input gaafa jennu raw material, human resource, processing keessa darbu maal outputting keenya product or service ta'uu danda'a. Kanaaf processing kun yeroo hundaa beekamaadha jechuudha. So when an input can be transformed or fabricated, it can be changed into output jechuudha. When you say fabrication, gaafa jennu making parts. Keenyaaf manufacturing industry partii garaagaraa barbaada. Partiileen garaagaraa sunni walitti dhufuudhaan product tokko ta'a jechuudha. Walitti dhufuun sun assemblyedha. Kanaaf transformation of fabrication ta'uu danda'a. Assembly of the fabrication, finally output. So in short, input, transformation, finally output. Assembly, putting the part together. Keenyaaf televiziiniin tokko accessoriin isaa biyya alatti oomishamee Itoophiyaa keessatti walitti ta'uu danda'a, suphamuu danda'a. Kanaaf assembly'n suni Itoophiyaa keessatti hojjetamuu danda'a. Garuu fabricationiin isaa biyya alaa ta'uu danda'a jechuudha. So fabrication fi assembly'n garaagarummaan isaanii isa kana jechuudha. So what is the relationship of operation to its environment? Maarri operationiin environment wajjin hariiroon inni qabu maal fakkaata gaafa jettan, there is a supplier, there is process or transformation, finally there is output which can be used for customer. Yes, yaa wanni guddaan productiin yookaan servicein nuti oomishnu kaayyoon keenya customer satisfaction fiduudha. Wants or need of unlimited want and unlimited need of customer satisfy gochuudha. Kanaafi supplier irraa raw material barbaanna, operationin yookaan transformationin sun immoo dhumarratti output kenna, outputin keenya immoo customer sanaaf ta'a jechuudha. Haa ta'u malee gaafa processii kana keessa dabarru hariiroon yookaan wantoonni nuti interrelate ta'u hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf human resource akkuma dubbanne accounting wajjin, engineering, finance wajjin, MIS or management information system jechuudha, marketing wajjin. Isaannen kunni they are what? A society from society. Isaannen kanneen immoo from there is a government or regulation scenario are there. Yes. So there is a competitor, there is an external environment. External environment. In between the two, there is customer and the supplier out there. Now, taate kana yookaan adeemsa kana there is a relationship of an operation with the environment jennaan jechuudha. So what's the difference between manufacturing and the service operation? Garaagarummaan isaanii maayini? Manufacturing gaafa jennu fi service delivery gaafa jennu maayini? Yes, there is manufacturing operation, the service operation hin jira. Kanaaf garaagarummaan isaa maayini? Gaafa jennu tangible and intangible nature of output. Fakkeenyaaf manufacturing gaafa ta'e tangible output. Intangible gaafa jennu immoo service delivery ta'uu danda'a jechuudha. Can be invented or cannot be invented. Consumption of output, consume over time, consume immediately, simultaneously consumption, production. Yes, product tokko fakkeenyaaf yooma san consume gochuu dandeenya. Product biraa wajjin immoo consume kan goonu jira, simultaneous consumption kan jennu jechuudha. There is also a nature of work, less labor intensive and more equipment, high labor and less equipment. Yes, hojiin garaagaraa fakkeenyaaf laborii muraasaadhaan kan hojjetamu ta'uu danda'a. Maybe manufacturing or service. Akkasumas equipment baay'ee kan barbaadu ta'uu danda'a. Maybe manufacturing or service. And a degree of consumer contact, customer contact. Little customer contact ta'uu danda'a. Extensive customer contact qabaachuu danda'a. And a customer participation in conversion, distinguish between outputs. Fakkeenyaaf manufacturing yoo ta'e customer maybe participate in conversion. But service yoo ta'e garuu no, there is no or little customer participation in conversion ta'uu danda'a jechuudha. The measurement of performance or quality, easy to assess or difficult to assess ta'uu danda'a. So based on these parameters, isaanan kun parameterota kanneen irratti hundaa'uudhaan service fi manufacturing operation garagar gochuu dandeenya jechuudha. Gargar gochuu dandeenya. So gabaabumatti asitti maal jechuu barbaannetti fakkeenya manufacturing gaafa jennu tangible product, tangible output ta'uu danda'a. Service gaafa jennu garuu intangible nature qabaachuu danda'a. Manufacturing gaafa jennu can be invented, but cannot be invented if it is service. Consumption of output gaafa jennu manufacturing operation output yookaan immoo consumption of output ni barbaada. Garuu less. Service gaafa ta'u immoo it is 100% consumption of output ila isaa. Nature of work kuni labor intensive. Humna guddaa barbaada fakkeenyaaf manufacture gochuudhaaf. Product tokko oomishnee magaalatti dhiyeessuuf laborii guddaa humna guddaa barbaachuu dandeenya.
Service yoo ta'e garuu humna xiqqaadhaan service sana kennuu kan deliver gochuu dandeenya. Degree of customer contact gaafa jennu manufacturing irratti customer contact maybe hin jiru. Product erga oomishne booda kan isaan participate ta'an. Service yoo ta'e garuu maybe customer contact guddaa ta'u extensive customer contact qabaachuu danda'a jechuudha. So akkasuma bifa kanaan adda baasuu ni dandeessu jechuudha. So what are the key elements of operation management? Kanaaf operation management key element isaa kan maal faadha? So product selection the design step inni jalqabaa product nuti oomishuu barbaanne kamii design isaa maal fakkaata? Process selection the planning. Yeah, process isaa select gochuu qabna, plan gochuu qabna jechuudha. Facility or plant location as industry yookaan firmiin nuti dhaabnu yookaan warshaa ta'uu danda'a. Location isaa facility layout isaa maal fakkaata? Material handling keenya maal ta'uu qaba? Akkasumas capacity planning hammam oomishna? Yes, mass production jedhamu hamma xiqqaa oomishna. Akkasumas production planning and control PPC mataa isaa danda'ee baasuu qaba. Inventory control inventory yoom barbaada? Large inventory or small? Maybe material inventory hedduutu jira isaan sanniin hojjechuu qabna. Quality control quality assurance keenya immoo departmentiin isaa establish ta'uu qaba. Maal irratti xiyyeeffachuu qaba? Performance or quality criteria baasuu danda'uu qaba jechuudha. Work study in the job design finally cost reduction the cost control management qabaachuu qaba. Kanaaf key element operational management kan jedhaman isaan nan kanneen jechuudha. Starting from product selection the design to that of cost reduction the cost control jechuudha. Cost design to cost control. Here a contemporary in the core issue of operational teams are there, service in the manufacturing, differences and implication, customer direct operation, time reduction of lean operation, integration of operation and other function, environmental concern, supply chain management, the globalization of operation. Isaan kunniin akka core issue itti warroota laallamanidha. Waan tiimii nuti qabaachuu qabnudha operational management keessatti jechuudha. Yeah, service idhamoo manufacturing service fi manufacturing yoo ta'e garaagarummaan isaa maal fakkaata? Cost direct operation fayyadamna moo time reduction idha lean operation kan jennu. Yes, integration of operation with other function akkuma reef dubbanne accounting, marketing, HRM, suppliers wajjin. Environmental concern isaa moo maali? Product nuti oomishnu hawaasa naannoo sana hammam miidha? Environmental EPA or environmental protection agency wajjin hariiroo bifa himmiiniin ta'uu qaba. Supply chain management isaa maal ta'uu qaba? Akkasumas globalization of operation you have to take care during operational management philosophy. So productivity gaafa jennu in short output over input hidha. So time or total measure of productivity output over input or goods and service produced or over all resource used jenne bifa kana mathematically express gochuu dandeenya. Partial measure of productivity gaafa immoo output over labor, output over capital or output over material or output over energy jenne partial immoo hojjechuu dandeenya jechuudha. Totally gaafa ta'u output over input jenne gabaabsuu dandeenya jechuudha. Multi-factor manufacturing productivity gaafa ta'e immoo you have to output over labor plus capital plus energy. Isaanan hunda isaan factor of production kan jedhaman kana hunda kan fayyadamnu yoo ta'e jechuudha. Or output over labor plus capital plus material jenne bifa kanaanis fudhachuu ni dandeenya jechuudha. So in short productivity is equal to output over input ta'uu qaba jechuudha. Productivity measurements. Here is a compiling and a monthly productivity report for BOD. So the average labor rate is 15 per hour and the average machine usage is 10 per hour. Maybe a productivity of dhaabbata tokko ilaaluu barbaanne asirratti fakkeenyaaf average labor rate in 15 birrii 15 sa'aatiidhaan jechuudha. Maashiniin nuti fayyadamnu immoo birrii 10 per hour'idha jechuudha. Description here unit produced, labor hours, machine hours, cost of materials, cost of labor and the amount in isaa in bir nu kennameera jechuudha. So amma tokkoon isaanii hojjechuuf yaala. Fakkeenyaaf labor productivity gaafa ta'e output over labor hour ta'a jechuudha. Labor houriin asitti nu kennameera. Yes, labor houris 10,000. Outputiin keenya 100,000. Kanaafi 100,000 hiruu 10,000. That is 10 unit per hour ta'a jechuudha. Machine productivity output over machine hour ta'a. Kanaaf 10,000 over 5,000. Humni shan isaa dhufe as jira jechuudha. Machine houriin keenya 5,000 nu kennameera waan ta'eef jechuudha. So 20 unit per hour ta'a jechuudha. Multi-factor productivity is equal to output over labor cost plus machine cost plus material cost plus energy cost jenne total what you call total cost as jiru kana guutumaan guututti walitti hidhaane 100,000 hiruu
total cost goone multi-factor productivity argachuu ni dandeenya. That is dhibba tokko totally gaafa walitti daanuu isaan sunni 250 ta'a totally 0.4 units per bir spent ta'a jechuudha. So by this scenario you can calculate outputs what you call productivity. So productivity mathematically bifa kanaan calculate gochuu akka dandeenyu nu barsiisa jechuudha. Kanaaf maybe bifa kanaan kenname productivity in terms of labor, productivity in terms of machine, productivity in terms of multi-factor productivity yoo nu gaafatame yookaan kan gaafatamnu yoo ta'e bifa kanaan calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. Egaa introductory partiin isaa kana fakkaata. Yeroo biraa chapter 2 operational strategy kan jedhu qabannee eega wal arginu ta'a. Har'aaf boqonnaan tokkoffaan kana fakkaata. Introductory partii isaarraa waawii akka hubattan abdii qabna. Viidiyoo keenya irraa waan argattan comment section jalatti nu kaa'uu dandeessu. Ammas viidiyoo keenya like, channel keenya immoo subscribe warri hin goone like akkasumas subscribe osoo hin godhin bahuu akka hin qabne isinitti himuun barbaada jechuudha. Viidiyoo chapterii lammaffaatiin amma wal arginutti nagaatti.